En effet, nous avons très longtemps maintenu que interagir ou que des négociations directes avec le M23 ne devaient pas être notre priorité et surtout notre mode opératoire immédiat ou préféré. Mais comme vous le dites, justement, le médiateur angolais a lancé cette initiative. Uyu ni Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano mu kiganiro n'abanyamakuru uyu munsi kwa gatandatu, ubwo yarimo baganiriza kuri situation uko byifashe by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo mu bice M23 yafashe, n'ibindi bintu bitandukanye, initiative zihari cyangwa zashyizweho n'imiryango mpuzamahanga. Ibiganiro byabereye i Qatar muri Doha, mu mujyi wa Doha muri Qatar, aho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Tshisekedi wa Kongo bahuriye bakaganira bagafata imyanzuro itandukanye irimo ibihe by'agahenge no guhagarika imirwano hagati ya FARDC na M23 n'ibindi bitandukanye birimo kwemeza ibigemejwe cyangwa se gushimangira ibyemejwe n'imiryango ya East African Community ndetse na SADC. Mu nama zitandukanye iyi miryango yombi yagiye ikora ku kibazo cya Kongo. Hanyuma Therese Kayikwamba Wagner atangaje ibingibi nyuma yuko ndaza kumugarukaho gatoya ku magambo yatangaje cyangwa se ibyo yavuze nyuma yuko ihuriro AFC M23 ryanditse itangazo, bashyize hanze itangazo bashimangira cyangwa bemeza ko bakuye ingabo zayo zari mu mujyi wa Walikale centre no mu nkengero zayo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iri tangazo iri huriro rivuga ko ibi bigendanye no kubahiriza agahenge kasabwe n'imiryango y'ibihugu bya EAC ndetse na SADC mu kwezi gushize hagamijwe gushaka igisubizo cy'intambara mu nzira z'amahoro. Umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Walikale kuwa gatatu nijoro, murabyibukana bibabwiye hano mu kiganiro. Aha niho kure mu burengerazuba bwa Kongo uyu mutwe wari ufashe cyangwa se wari umaze kugera kuva watangira gufata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Inzobere mu bya gisirikare nyuma y'uko iri tangazo AFC M23 barishyize hanze bakavuga yuko bikuye mu mujyi wa Walikale bagashaka ibindi birindiro bagiyemo, inzobere mu bya gisirikare yabwiye radio BBC y'Abongereza ko kwimura ingabo kwa M23 yatangaje bisobanuye kuzivana mu mujyi wa Walikale zikaba zashyirwa mu bindi birindiro ahandi hantu. Ni ukuvuga ngo iyi nzobere mu bya gisirikare yabwiye BBC ko kwimura ingabo za M23 bakavuga ko bazivanye mu mujyi wa Walikale ntibivuze yuko barekuye Walikale, ahubwo bivuze yuko bazikuye mu mujyi rwagati bakazijyana mu bindi birindiro. Ndetse mu itangazo bashyize hanze M23 basize bavugiye abaturage ko bagomba gushaka uburyo bwo kwirindira umutekano, bisobanuye ko FARDC ndetse nabo bafatanyaga barimo Abarundi na Wazalendo muri iyi ntambara ntabwo ari bo bari bugaruke mu mujyi kurinda abaturage. Ni ukuvuga ngo M23 yashyizeho itegeko ry'uko umutekano w'abaturage ugomba kurindwa n'irondo, n'abaturage ubwabo bagomba kwirindira umutekano barinda inyubako, umutungo w'abaturage n'ibindi bikorwa bitandukanye biri muri uyu mujyi. Hanyuma inzobere mu bya gisirikare yabwiye iyi nzobere yakomeje isobanura yuko ntabwo nyine M23 irekuye, ntabwo ivuyemo, ntabwo yiyirukanye cyangwa se ntabwo isubiye inyuma nk'uko bisanzwe bimenyerewe mu gisirikare. Kuba umuntu yafata ahantu bitewe na strategy y'indi gisirikare cyafashe, bakaba bafata umwanzuro w'uko bagomba guhita bavamo bagasubira inyuma bakaharekera abo batsinze cyangwa se abo bigije inyuma. Muri iri tangazo, mu itangazo rya M23 ryo kuri wa gatandatu, M23 iburira cyangwa se yatanze umuburo ko mu gihe habayeho ubushotoranyi bw'uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo mu bice igenzura cyangwa ku birindiro byayo bishya, bizatera kuvanaho iki cyemezo ako kanya. Uruhande rwa leta ya Kongo rushinja akenshi M23 ko ari rwo rurenga ku gahenge kaba kasabwe cyangwa kagiye kumvikanwaho mbere. Ni ukuvuga ngo Kongo ni kenshi yagiye yumvikana mu itangazamakuru cyangwa se mu biganiro n'itangazamakuru, abayobozi barimo Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma, cyangwa se uyu Therese Kayikwamba, avuga yuko M23 aribo barenze ku gahenge kumvikanwa hagati yabo na FARDC. Kuvana ingabo muri Walikale kwa M23
gutangajwe nyuma y'uko ku wa kabiri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Kongo bahuriye i Doha muri Katari bahujwe n'umukuru w'iki gihugu bakemeranya guhera hano